in est mundo lalino de desafos y batallas cotidianas, sf sil perder de vista nuestra fuerza interna y el poder que tenemos para transformar nuestra realidad. Sin embargo, existe un principio eterno que siempre debemos recordar: las batallas que enfrentamos no son solo físicas sino espirituales. Cada noche, mientras descansamos, nuestra alma está librando batallas invisibles, luchas que muchas veces ni siquiera percibimos. Pero hay un poder en nuestra boca y en nuestra oración que puede cambiar el curso de todo. Si aprendemos a alinearnos con los principios divinos y activar el poder de la oración, no solo estamos protegiendo nuestra paz, sino también preparando el camino para un futuro lleno de victoria y prosperidad. Ese es el poder de la oración de batalla que debemos tocar. Declarar y activar cada noche como si estuviéramos preparando el terreno para un nuevo amanecer lleno de bendiciones y milagros. La oración de medianoche es una práctica poderosa que trasciende el simple acto de hablar palabras. Es un acto de fe, un momento donde el espíritu humano se alinea con lo divino para desatar fuerzas invisibles que afectan el mundo visible. A menudo, pasamos por alto el hecho de que la medianoche, el último momento de la noche antes de que amanezca, es un punto de transición que tiene un profundo significado en el ámbito espiritual. Es una hora de poder. La Biblia nos dice que la noche es para la guerra, y la oración a esta hora puede marcar la diferencia entre la victoria y la derrota en las batallas que enfrentamos. Al entrar en la medianoche, el mundo está en un estado de calma. El silencio de la noche es el telón de fondo perfecto para que nuestra alma se conecte más profundamente con Dios sin distracciones. Es un momento en que los cielos se abren y nuestra voz, quien es dirigida por el poder del Espíritu Santo, tiene la capacidad de cambiar las circunstancias. Esta es la razón por la cual la oración de medianoche no solo es un acto de devoción, sino una forma estratégica de posicionarnos en una dimensión espiritual donde lo que declaramos tiene un impacto tangible. La batalla espiritual que libramos no es solo una cuestión de resistencia, sino de ataque. Muchas veces, la guerra que enfrentamos en nuestras vidas es contra los pensamientos y las creencias limitantes que el enemigo ha sembrado en nuestras mentes. Si no estamos conscientes de estos ataques, corremos el riesgo de ser derrotados sin siquiera saber que estamos siendo atacados. La oración de medianoche es un momento de toma de posición, donde decidimos que a pesar de las dificultades no nos rendiremos. Cuando oramos en este tiempo estamos tomando la ofensiva, estamos declarando que aunque la noche se oscura, la luz de la victoria se está acercando. La clave está encima, nos acercamos a la oración. No es suficiente con recitar palabras de forma mecánica. La oración de medianoche debe ser una oración intencional, dirigida por el Espíritu de Dios, que tiene el poder de mover montañas. En ese momento, debemos recordar que nuestra boca tiene el poder de cambiar las realidades. Cuando hablamos con autoridad en el nombre de Jesús, las fuerzas del mal se ven obligadas a retroceder. Al tocar esta oración cada noche, estamos liberando la autoridad que nos ha dado para cambiar nuestras circunstancias. Esta autoridad no depende de nuestra fuerza, sino del poder que proviene de nuestro Creador. Cuando oramos en la medianoche, no solo estamos pidiendo ayuda, estamos tomando lo que ya se nos ha prometido. Dios nos ha dado la victoria, y nuestra tarea es tomarla por fe en esos momentos de oración. Es importante declarar lo que ya sabemos que es nuestro la paz, la sanidad, la prosperidad, la protección. Al declarar estas promesas, estamos cerrando las puertas por donde el enemigo podría intentar infiltrarse y abrir puertas de bendición y prosperidad. Además, la oración de medianoche también nos ayuda a fortalecer nuestra fe. Cada vez que oramos y vemos los resultados, nuestra confianza en el poder de Dios crece. Es en esos momentos de batalla donde aprendemos a confiar más profundamente en su fidelidad. Aprendemos a ver las dificultades no como obstáculos, sino como oportunidades para ver la mano de Dios en acción, en lugar de ceder ante el miedo. Nos levantamos con fe sabiendo que en la oscuridad de la noche, la luz de Dios está a punto de brillar.
La Oración De Medianoche también tiene un poder transformador en nuestras vidas cuando oramos en ese momento. No solo estamos luchando por nuestras necesidades inmediatas, sino que estamos activando un proceso de cambio interno. Cada oración, cada declaración nos transforma, nos convierte en personas de fe, personas que no se conforman con lo que ven, sino que creen en lo que Dios ha dicho. Nos convierte en guerreros espirituales que no temen enfrentar cualquier desafío, porque sabemos que tenemos el respaldo de Dios. En resumen, la oración de medianoche es mucho más que un momento de oración aislado. Es una clave para ganar batallas espirituales. Nos permite tomar el control de nuestra vida y de nuestra fe. Al mismo tiempo que abrimos el camino para que Dios actúe de maneras poderosas. Al tocar esta oración cada noche, nos alineamos con el propósito divino para nuestras vidas, y nos aseguramos de que las fuerzas del mal no tengan poder sobre nosotros. En la oscuridad de la medianoche, la luz de la victoria comienza a brillar, y sabemos que nuestro Dios es fiel para cumplir todas sus promesas. La palabra de Dios es una de las herramientas más poderosas que poseemos como creyentes. No es simplemente un conjunto de frases o versículos aislados, sino una autoridad divina que tiene el poder de cambiar las circunstancias, destruir fortalezas y abrir puertas que solo Dios puede abrir. Desde el principio, la Biblia nos muestra el poder inmenso de la palabra. En el Génesis, Dios creó el universo con solo hablar, y dijo Dios, y fue la luz. Es poder creativo sigue siendo el mismo hoy. Cuando declaramos las palabras de Dios, no solo estamos hablando como seres humanos, sino que estamos activando una autoridad espiritual que tiene la capacidad de transformar la realidad que nos rodea. Es fundamental entender que la palabra de Dios no es solo una declaración pasiva, sino que esta línea de poder activo. El apóstol Pablo nos recuerda en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más corta toda espada de dos filos. Esto significa que cuando declaramos las escrituras sobre nuestra vida, no solo estamos pronunciando palabras, sino que estamos liberando una fuerza que corta, purifica y restaura. La palabra de Dios tiene la capacidad de separar lo que es bueno de lo que no lo es, de eliminar lo que está mal en nuestras vidas y de edificar lo que es correcto. No se trata solo de recitar versículos, se trata de entender que cada palabra tiene el poder de traer cambios. Adams, el uso de la palabra de Dios está profundamente ligado a nuestra autoridad espiritual. En Mateo 28:18, Jesús nos da una orden clara. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, como creyentes esa autoridad nos ha sido delegada. Jesús no solo nos llama a ser seguidores, sino a ser sus embajadores, representantes en la tierra de un reino que es superior a cualquier otro. Esa autoridad, cuando se activa a través de la palabra de Dios, nos permite gobernar sobre las circunstancias que enfrentamos. No importa cuán grandes o pequeñas sean las dificultades que tengamos, la palabra de Dios es un escudo de protección y una espada de ataque. Cada vez que hablamos en el nombre de Jesús y proclamamos las promesas de Dios, estamos declarando nuestra autoridad sobre el enemigo. Este poder no depende de nuestra habilidad o de nuestra fuerza, depende del hecho de que somos hijos y hijas de un Dios todopoderoso. Satan sabe esto muy bien y por eso constantemente intenta mantenernos alejados de la palabra de Dios, haciéndonos dudar de su poder. Sin embargo, cuando entendemos que la palabra de Dios es nuestro principal recurso en la guerra espiritual, podemos enfrentarnos a cualquier adversidad con confianza. Un principio clave para activar nuestra autoridad en Cristo es el poder de declarar las escrituras sobre nuestra vida, sobre nuestras circunstancias y sobre las de los demás. No solo debemos leer la palabra, sino hablarla con fe, como si ella estuviera en el proceso de cumplimiento. La Biblia nos exhorta a declarar la palabra con poder, porque sabemos que lo que hablamos no regresa vacío, sino que cumple el propósito para el cual fue enviada. Isaías 55:11 nos lo recuerda.
Ace ser mi palabra, quisale di mi boca no volver a mi vachia, sino cajar lo cuello cuellaro, y ser prosperada, en aquello para lo cula en ve. Esta es la razón por la cual la oración de medianoche es tan poderosa en ese momento. Al hablar la palabra de Dios sobre nuestras vidas y situaciones, estamos activando la autoridad que tenemos en Cristo a través de la palabra. Podemos cambiar cualquier situación que parezca imposible. Podemos tomar autoridad sobre la enfermedad, la pobreza, el miedo, la ansiedad y cualquier otro problema que nos aflige. La clave est en usar la palabra con fe, sabiendo que ella no es solo un recurso espiritual, sino una herramienta de victoria. Cuando declaramos la palabra de Dios, no estamos pidiendo permiso al enemigo ni esperando su aprobación. Estamos tomando lo que es legítimamente nuestro y reprendiendo todo lo que no es de Dios. Es importante recordar que la palabra de Dios también tiene el poder de crear una atmósfera de paz y fe en nuestros hogares, lugares de trabajo y en nuestras propias vidas. Cuando llenamos nuestra mente y boca con las escrituras, estamos estableciendo un ambiente de victoria y protección. Esta es una de las razones por las que la oración de medianoche es tan significativa. Mientras dormimos, podemos declarar la palabra de Dios sobre nuestra vida y sobre los lugares que frecuentamos, activando su poder y protección mientras descansamos. Es un momento estratégico para que el poder de la palabra trabaje en nuestras vidas mientras estamos en reposo, sin siquiera estar conscientes de lo que está sucediendo en lo natural. La palabra de Dios también tiene el poder de restaurar lo que es sanar el sido perdido, piezas rotas, restaurar la salud física y emocional. Y traer abundancia en lugar de escasez es un instrumento divino para la restauración y el renuevo. Cuando la utilizamos de manera correcta, la palabra no solo se convierte en un escudo para defendernos, sino en una fuente de vida que nos da lo que necesitamos en todo momento. Jesús nos dijo en Juan 10:10 que el ladrón no vino sino para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. La palabra de Dios es la que nos trae esa vida abundante, que no solo cubre nuestras necesidades, sino que también nos permite vivir con propósito y victoria. En conclusión, la palabra de Dios no es solo una herramienta de consuelo en tiempos de dificultad, es una fuente de poder y autoridad. Cuando activamos este poder, no solo estamos luchando por nosotros mismos, sino que estamos desatando la victoria de Dios en nuestras vidas. Debemos aprender a hablar la palabra con fe, sabiendo cada declaración tiene un impacto en el mundo espiritual y en el natural. Al hacerlo, no solo tomamos autoridad sobre nuestras circunstancias, sino que también nos posicionamos como vencedores en Cristo, confiando en que Él siempre cumple sus promesas. El descanso no solo es esencial para la restauración física, sino que tiene un impacto profundo en nuestra salud mental y espiritual. Vivimos en una sociedad que a menudo subestima el valor del descanso. Estamos constantemente en movimiento, ocupados con nuestras responsabilidades y preocupaciones diarias, lo que nos lleva a descuidar uno de los principios fundamentales para vivir en equilibrio: el descanso adecuado. Sin embargo, el descanso no solo es un lujo, es una necesidad que afecta directamente nuestra capacidad para operar en nuestra mejor versión. En un nivel más profundo, el descanso tiene el poder de restaurar nuestro espíritu, renovar nuestra mente y revitalizar nuestro cuerpo. Desde una perspectiva física ascética, el descanso permite que nuestro cuerpo se reponga. Durante el sueño, nuestro sistema inmunológico se fortalece. Nuestras células se regeneran y nuestro cuerpo en general experimenta procesos de reparación que son fundamentales para mantener nuestra salud. La falta de descanso adecuado puede llevar a problemas físicos como fatiga crónica, debilidad en el sistema inmunológico, mayor susceptibilidad a enfermedad, disminución de nuestras capacidades físicas generales. Por lo tanto, no podemos subestimar la importancia de dormir bien y dar a nuestro cuerpo el tiempo que necesita para recargarse. Sin embargo,
El impacto del descanso no se limita solo al cuerpo. Nuestra mente también se ve profundamente influenciada por la calidad de nuestro descanso. En momentos de estrés y agotamiento, nuestra capacidad de pensar claramente se ve comprometida. La falta de sueño afecta nuestra memoria, concentración y toma de decisiones, lo que puede llevar a una disminución en nuestra productividad y en nuestra capacidad para enfrentar los desafíos diarios. Esto se debe a que el descanso adecuado permite que el cerebro procese y asimile la información de manera más eficiente, consolidando la memoria y facilitando el aprendizaje. Adams, el sueño proporciona la oportunidad para que nuestro cerebro repare y restablezca su equilibrio emocional, lo que es aún más profundo. Sin embargo, es el impacto que el descanso tiene sobre nuestra vida espiritual. En la Biblia se nos habla del concepto de reposo de manera repetida, y es claro que este refiere solo al descanso físico, sino también a un descanso espiritual. En Mateo 11:28, Jesús nos invita a descansar en él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Este descanso es una invitación a dejar nuestras cargas, preocupaciones y ansiedades a los pies de Cristo, confiando en que Él se encarga de lo que nos agobia. Este descanso espiritual es necesario para renovar nuestra fe, encontrar paz en medio de las tormentas y volver a enfocarnos en el propósito divino para nuestras vidas. Es en el descanso donde muchas veces Dios se revela a nuestro corazón de manera profunda. Cuando estamos demasiado ocupados o estresados, es fácil que nuestra mente esté nublada y distraída, lo que dificulta escuchar la voz de Dios. Sin embargo, cuando descansamos, especialmente en la quietud de la noche, podemos experimentar una conexión más profunda con el Espíritu Santo. Al dormir, nuestro espíritu puede descansar y renovarse, permitiéndonos despertar con una visión más clara, más paz y más propósito. La meditación en la palabra de Dios, un tiempo de oración antes de dormir o simplemente descansar en su presencia durante la noche, nos ayuda a alinearnos con su voluntad y a recibir dirección para el día siguiente. El descanso también es vital para restaurar nuestras emociones. El agotamiento emocional puede llevarnos a un estado de estrés constante, donde nos sentimos sobrepasados y desbordados por las demandas de la vida. Esto puede generar sentimientos de desesperanza, ansiedad e incluso depresión. Sin embargo, cuando tomamos el tiempo para descansar, ya sea a través del sueño o de un tiempo tranquilo de reflexión y oración, nuestras emociones se estabilizan. El descanso nos permite liberarnos de la carga emocional, encontrar claridad en medio de las tormentas internas y restaurar la paz en nuestro corazón. El descanso también desempeña un papel fundamental en la prevención del agotamiento espiritual. El constante servicio, la vida de sacrificio y las responsabilidades diarias pueden dejarnos agotados no solo psíquicamente sino también espiritualmente. El descanso, tanto físico como emocional, nos permite recuperar nuestra energía espiritual, permitiéndonos seguir sirviendo a los demás con un corazón renovado. En el Salmo 23, el Señor es descrito como nuestro pastor que nos hace descansar en verdes pastos. Este descanso es una metáfora de la restauración que experimentamos cuando nos detenemos, nos tomamos un tiempo para estar en su presencia y confiar en que Él nos proveerá lo necesario para continuar la misión. No podemos subestimar el poder transformador del descanso, pero también debemos comprender que este descanso no debe ser simplemente una pausa temporal para aliviar la fatiga. El descanso debe ser un hábito consciente en nuestra vida diaria, no solo algo que buscamos en momentos de crisis. Un descanso regular y disciplinado es esencial para mantener nuestra salud espiritual y física a largo plazo. Al tomar el tiempo para descansar de manera intencional, estamos no solo protegiendo nuestro bienestar, sino también cultivando una vida de equilibrio y paz. La práctica de un descanso saludable también nos enseña a confiar más plenamente en Dios. Cuando tomamos un tiempo para descansar, estamos confiando en que Dios es capaz de manejar lo que llamamos atrás, que Él está en control incluso cuando no estamos ocupados resolviendo todo.
East acto de fi nos ayuda a recordar que nuestra identidad y valor no dependen de lo que hacemos o de lo que logramos, sino de nuestra relación con Dios. El descanso es un recordatorio constante que aunque nuestra vida esté llena de tareas y responsabilidades, no necesitamos lavar el piso del mundo sobre nuestros hombros. Dios es nuestra fuente de fuerza y nos llama a descansar en su amor y cuidado. En conclusión, el descanso es una necesidad integral para nuestra vida física, mental y espiritual. Es un principio divino que nos permite restaurarnos, renovarnos y prepararnos para los desafíos que la vida nos presenta. Cuando abrazamos el descanso con sabiduría, nos alineamos con el ritmo de Dios para nuestras vidas, permitiendo que su paz, amor y fuerza nos inunden. Al tomar tiempo para descansar, no solo estamos cuidando de nuestra salud, sino que también estamos profundizando en su relación con Dios, confiando en que Él es fiel para sostenernos en cada etapa de nuestra vida. En tiempos de dificultad, cuando las circunstancias pueden estar en nuestra contra, la fe y la acción divina de la mano. La fe no es simplemente un sentimiento o una creencia pasiva, es una fuerza activa que nos impulsa a tomar pasos concretos hacia la victoria. En la Biblia se nos enseña que la fe sin obras está muerta, es decir, la verdadera fe no solo cree en lo invisible, sino que también se manifiesta a través de nuestras acciones. Cuando enfrentamos momentos difíciles, nuestra fe se pone a prueba, pero lo que determina si vamos a superar esas pruebas no es solo lo que creemos, sino lo que hacemos con esa creencia. La fe en tiempos de dificultad no se limita a esperar que las circunstancias cambien por sí solas. Es mucho más que simplemente pedirle a Dios que acte. La fe implica también tomar pasos audaces, creer que Dios puede mover montañas, pero al mismo tiempo hacer nuestra parte. Por ejemplo, en la historia de la mujer con flujo de sangre en el Evangelio de Marcos, vemos cómo su fe se manifiesta en una acción. Ella toca el manto de Jesús con la convicción de que si tan solo lo tocaba, sería sanada. Aunque ella no tenía la autoridad ni el poder para sanar por sí misma, su fe se expresa a través de su acción. Y fue exaltada en su fe lo que provoca su sanación. Este principio es válido para todos nosotros. En los momentos difíciles, es fácil caer en la trampa de esperar que las soluciones lleguen sin que nosotros tomemos medidas. Sin embargo, la fe verdadera nos lleva a actuar, a hacer algo en respuesta a la palabra de Dios, en vez de quedarnos paralizados por el miedo o la incertidumbre. Debemos actuar conforme a lo que creemos. Esa acción puede ser una oración ferviente, un cambio de actitud. El trabajo arduo para superar una adversidad, o dar un paso hacia lo desconocido confiando en que Dios nos está guiando. Un claro ejemplo de cómo la fe y la acción se conectan se encuentra en la historia de los israelitas cuando se enfrentaron al muro de Jericó. Dios les dio instrucciones claras, pero les pide que tomaran medidas específicas. Marchar alrededor de la ciudad una vez durante 6 días y el séptimo día marchar 7 veces y luego gritar. A simple vista, estas acciones podían parecer irracionales, pero los israelitas obedecieron con fe cuando cumplieron con la acción que Dios les había indicado. El muro de Jericó que. Esta historia muestra que la fe activa se traduce en obedecer lo que Dios nos dice, aun cuando las circunstancias no lo hagan parecer lógico o probable. La acción obediente abre el camino para que Dios acte de manera poderosa. De manera similar en nuestras propias vidas, cuando enfrentamos dificultades, necesitamos tener la fe de que Dios tiene el control. Pero también necesitamos dar pasos hacia la solución, aunque no sepamos cómo se resolver todo. La fe nos da la confianza para dar esos pasos, pero es nuestra acción la que nos posiciona para recibir el milagro o la intervención divina. Es decir, la fe no es solo una cuestión de creer que algo suceder, sino de actuar como si estuviera sucediendo.
Esto is lo que diferencia a la fe genuina de una fe superficial o pasiva. En tiempos de dificultad, muchas personas pueden declarar que tienen fe, pero cuando llega el momento de actuar, se muestran llenas de duda y temor. La verdadera fe se refleja en nuestra disposición a avanzar, incluso cuando el camino parece incierto. En este sentido, la fe en acción no significa tener todas las respuestas, sino confiar en que Dios provee lo que necesitamos cuando tomamos el primer paso. La incertidumbre no debe ser una excusa para la inacción, debe ser el combustible para el movimiento hacia adelante. La fe nos dice que aunque no vimos el final, podemos avanzar porque sabemos que Dios está con nosotros. El apóstol Pablo nos habla de esta conexión entre fe y acción en Filipenses 4:13, donde dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo nos recuerda que no estamos actuando por nuestra propia fuerza, sino por la capacidad Dios nos da. La acción basada en la fe no depende de nuestra habilidad humana, sino de la confianza en que Dios se está obrando a través de nosotros. Esta fe nos da la valentía de dar pasos, incluso cuando no sabemos se todo encajar, porque sabemos que Dios es el que guía nuestros pasos en tiempos de dificultad. La fe nos da una nueva perspectiva sobre nuestras circunstancias. La fe no niega la realidad de la dificultad, pero nos ayuda a verla a través del lente de lo que Dios puede hacer en medio de ella. La fe nos da la capacidad de ver las oportunidades donde otros ven obstáculos, de encontrar esperanza donde otros ven desesperación. Al mantener la fe, podemos tomar decisiones que nos llevan a una vida más plena, más fuerte y más alineada con el propósito divino. La acción basada en la fe nos permite avanzar con valentía, confiando en que Dios está con nosotros y que Él es capaz de hacer más de lo que pedimos o entendemos. Es fundamental recordar que no estamos solos en nuestra lucha. La fe activa también implica confiar en que la ayuda de Dios es disponible para nosotros en todo momento. En 2 Corintios 48:9, Pablo nos dice que aunque estamos perseguidos, pero no abatidos, en apuros, pero no desesperados, Dios está con nosotros en todo momento. La fe nos anima a actuar porque sabemos que Dios no nos abandona, incluso en los momentos más difíciles. En conclusión, la fe y la acción van de la mano. La fe verdadera nos lleva a actuar, a tomar pasos hacia la solución, sin importar cuán desafiantes sean las circunstancias. En los tiempos de dificultad, no debemos quedarnos parados esperando que las cosas cambien por sí solas. Debemos tomar el primer paso confiando en que Dios está con nosotros, while nos dará la fuerza y la dirección necesarias para seguir adelante. La fe activa no solo mueve montañas, sino que también nos prepara para recibir los milagros que Dios tiene reservados para nosotros. Si confiamos en Él y actuamos con valentía, veremos si hemos abrir puertas que antes parecían cerradas y si las dificultades se transforman en oportunidades de victoria. Las fortalezas espirituales son estructuras invisibles que se levantan en nuestras mentes y corazones vidas como resultado de pensamientos, creencias y patrones de conducta erróneos o dañinos. Estas fortalezas son formadas por mentiras que creemos, traumas no resueltos, heridas emocionales, temores y tentaciones persistentes. Con el tiempo, estas estructuras se convierten en barreras que nos alejan de la verdad de Dios, de su propósito para nuestras vidas y de la victoria que Él tiene preparada para nosotros. Sin embargo, hay una herramienta poderosa que Dios nos ha dado para destruir estas fortalezas espirituales, la oración constante. En 2 Corintios 104:5, el apóstol Pablo nos enseña que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Este versículo nos muestra que las fortalezas espirituales, que son principalmente pensamientos y actitudes negativas que se oponen a la verdad de Dios, no pueden ser destruidas con métodos humanos o lógicos, sino que deben ser confrontadas con la poderosa oración y la verdad de la palabra de Dios. La oración constante es una de las armas más efectivas para desmantelar estas fortalezas y restaurar nuestras mentes y corazones.
para entender CQ mola oración destruye las fortalezas. Primero necesitamos reconocer se construyen. Las fortalezas espirituales suelen ser edificadas por pensamientos repetidos, creencias limitantes o mentiras que abrazamos con el tiempo. Por ejemplo, si crecemos creyendo que no somos dignos del amor de Dios, esa creencia se convierte en una fortaleza que nos limita en nuestra relación con Él. Si constantemente nos decimos a nosotros mismos que no somos capaces de superar los desafíos de la vida, esa mentira se fortalece y se convierte en una fortaleza que nos paraliza. La oración constante es el medio por el cual estas mentiras y creencias erróneas se exponen a la luz de la verdad de Dios. La oración no solo nos permite hablar con Dios, sino que también nos permite confrontar nuestras propias creencias y pensamientos. Cuando oramos de manera sincera y constante, estamos permitiendo que Dios transforme nuestra mente. A través de la oración, podemos pedirle a Dios que nos muestre las áreas en nuestra vida donde hemos construido fortalezas, ya sea debido a nuestras propias inseguridades. El rechazo de los demás o el miedo a lo desconocido, al estar en constante comunicación con Él, podemos recibir su sabiduría y dirección para desmantelar esas estructuras. Adams, la oración constante nos permite recordar y declarar las promesas de Dios. Las promesas de Dios son la verdad que debemos usar para derribar las mentiras que nos atan. Si tenemos miedo del futuro, la oración nos permite declarar que Dios tiene planes de bienestar para nosotros. Si creemos que no somos dignos de su amor, la oración nos recuerda que nada puede separarnos del amor de Dios. A medida que declaramos estas verdades, comenzamos a reemplazar las fortalezas de temor, duda y vergüenza con la verdad de que somos amados, aceptados y capaces de vencer cualquier obstáculo, pero para que la oración sea efectiva en la destrucción de fortalezas espirituales, debe ser constante. Jesús mismo nos enseña la importancia de la perseverancia en la oración en Lucas 8:1-8. Cuando con la parábola de la viuda y el juez injusto, en esta parábola la viuda persiste en su petición hasta que el juez, aunque injusto, le dio lo que pedía. Jesús usa esta historia para enseñarnos que debemos ser persistentes en nuestras oraciones. No basta con orar una vez por algo y esperar todo cambie de inmediato. Debemos ser constantes, seguir orando, declarando la palabra de Dios y creyendo que Él actúa a su tiempo. La oración constante también nos fortalece en la batalla espiritual. En Efesios 6:18, después de hablar sobre la armadura de Dios, Pablo nos instruye orando en todo tiempo con toda oración y en el espíritu. La oración constante nos mantiene alertas, enfocados y armados contra los ataques del enemigo. Cuando oramos de manera continua, estamos en constante contacto con nuestro creador y recibimos la fuerza y la dirección necesarias para resistir las tentaciones y las distracciones que el enemigo intenta usar para fortalecer sus mentiras en nuestras vidas. Una de las razones por las que la oración constante es tan poderosa para destruir fortalezas espirituales es porque nos coloca en una posición de dependencia de Dios. A medida que oramos, reconocemos nuestra incapacidad para superar nuestras luchas por nuestra cuenta. Nos damos cuenta de que, sin su ayuda, no podemos destruir las fortalezas que nos mantienen cautivos. Esta humildad y dependencia nos abren a recibir la gracia y el poder que necesitamos para vencer. Cuando confiamos en Dios y nos sonamos a su voluntad a través de la oración, Él comienza a romper las cadenas que nos atan y a derribar las fortalezas que nos oprimen. Adamamos, la oración constante tiene el poder de renovar nuestra mente y transformarnos. Romanos 1:22 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. A través de la oración, permitimos que Dios renueve nuestra mente, transformando nuestras creencias y pensamientos erróneos en pensamientos alineados con su verdad. Esta renovación de la mente es un proceso continuo que ocurre a medida que pasamos tiempo en la presencia de Dios, buscando su voluntad y pidiendo su dirección. A medida que nuestra mente se renueva, las fortalezas espirituales que una vez perequían invencibles comienzan a desmoronarse.
Es importante también entender que la destrucción de las fortalezas espirituales no siempre ocurre de inmediato. A veces puede ser un proceso gradual. Sin embargo, la clave está en la persistencia. La oración constante y la proclamación de la palabra de Dios tienen el poder de cambiar nuestras vidas, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Es como sembrar una semilla al principio. No vemos nada, pero con el tiempo los frutos comienzan a aparecer. De la misma manera, con cada oración, con cada vez que declaramos la palabra de Dios, estamos derribando una piedra de las fortalezas espirituales que se han levantado en nuestra vida. En conclusión, la oración constante es una de las herramientas para destruir las fortalezas espirituales que nos mantienen cautivos. Al ser persistentes en la oración, al declarar la palabra de Dios y al permitir que su espíritu nos transforme, podemos desmantelar las mentiras que nos atan y vivir en la libertad Cristo ha comprado para nosotros. No importa cuán arraigadas estén estas fortalezas, porque la oración en el poder del Espíritu Santo puede destruirlas y restaurar nuestra mente. Corazón. La victoria comienza cuando nos arrodillamos en oración que Dios trabaja en nosotros y a través de nosotros para romper las cadenas del enemigo. La persistencia es uno de los pilares fundamentales en cualquier batalla espiritual. En la vida cristiana, no hay promesas de victorias instantáneas ni soluciones mágicas para los problemas y desafíos que enfrentamos. Al contrario, la Biblia nos enseña que debemos ser persistentes, perseverantes y firmes en la fe, incluso cuando las dificultades parecen insuperables. La persistencia no es solo una actitud de aguante, sino una expresión de fe profunda que se mantiene firme, incluso cuando las circunstancias nos desafían. La batalla espiritual no es un evento de un solo día, sino una lucha continua, una serie de desafíos que requieren resistencia, oración constante y una dependencia completa en Dios. Una de las enseñanzas más claras sobre la importancia de la persistencia se encuentra en la parábola del juez injusto, relatada por Jesús en Lucas 81:8. Jesús nos cuenta la historia de una viuda que persiste en su solicitud ante un juez injusto hasta que finalmente él le hizo justicia, no por compasión, sino por la insistencia constante de la viuda. Al final Jesús concluye diciendo, "Y no hardaos justicia sus escogidos, que claman el día y noche." Esta parábola nos enseña que aunque a veces parece que nuestras oraciones no son escuchadas o las circunstancias no cambian, Dios responde a la persistencia. Él es un juez justo, while no solo escuchar nuestras súplicas, sino que las atender. La persistencia en la batalla espiritual es esencial porque nos posiciona en un lugar donde podemos ver la mano de Dios actuar. El enemigo, que busca robarnos la paz y debilitarnos en nuestra fe, tiene la estrategia de desalentarnos y hacernos creer que no hay esperanza. Nos dice que no vale la pena seguir luchando o que nuestras oraciones no están siendo escuchadas. Pero la persistencia es la clave para romper esas mentiras. A través de la persistencia decidimos seguir adelante. Incluso cuando no vemos resultados inmediatos, no importa cuán largo sea el camino, nuestra persistencia muestra nuestra confianza en Dios, que nunca abandona a los que la buscan con sinceridad. En Efesios 6:10-18, el apóstol Pablo nos habla de la armadura de Dios, la cual es esencial para resistir en la batalla espiritual. Una de las claves de esta armadura es la persistencia. Pablo nos instruye a estar firmes o permanecer alertas mientras luchamos contra las fuerzas espirituales del mal. La persistencia en la fe es lo que nos permite mantenernos firmes cuando los vientos de la adversidad nos azoten. No se trata solo de resistir en un momento dado, sino de permanecer firmes a lo largo del tiempo, confiando en que Dios está con nosotros y que nos dará la victoria al final. La persistencia no significa que no experimentemos dudas o momentos de desánimo. Todos enfrentamos esos momentos en los que la batalla parece demasiado grande o nuestras oraciones parecen no tener efecto. Sin embargo, la persistencia es lo que nos impulsa a seguir adelante, a no rendirnos. La batalla espiritual es una guerra a largo plazo y aquellos que persisten,
que no se desvían de su son los que finalmente cosechan los frutos de su lucha. Como dice Gelada 69, no nos cansamos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecaremos si no nos damos por vencidos. La clave aquí es no rendirse, continuar avanzando, confiando en que el trabajo que estamos haciendo en oración y obediencia no será en vano. Otro aspecto importante de la persistencia en la batalla espiritual es que nos ayuda a construir resistencia espiritual. La batalla que enfrentamos no es solo física, sino principalmente espiritual. En 1 Pedro 5:8-9, si nos recuerda que debemos estar sobrios y vigilantes, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Sin embargo, no estamos indefensos en esta lucha. La persistencia en la oración y la fe fortalece nuestro espíritu, permitiéndonos resistir los ataques del enemigo cada vez que persistimos en la fe. Cuando rechazamos la tentación y seguimos buscando la voluntad de Dios, estamos construyendo una fortaleza espiritual que nos hace más fuertes. Con el tiempo se convierte en una parte fundamental de nuestra identidad cristiana. La resistencia que desarrollamos nos permite mantenernos firmes, incluso cuando las circunstancias parecen insostenibles. En la batalla espiritual, la persistencia también implica no rendirse ante la adversidad, sino avanzar con determinación y confianza en la fidelidad de Dios. Si bien el enemigo trata de sembrar el desánimo, el propósito de Dios es que nuestra fe fortalezca a través de las pruebas. La perseverancia entonces es una prueba de nuestra fe. Cuando no vemos el final de la lucha, cuando no sabemos que en tu tiempo más debemos soportar, la persistencia nos da la capacidad de seguir adelante, sabiendo que no estamos luchando solos con nosotros en cada paso del camino. Go en donos y fortaleciéndonos para cada batalla. Un excelente ejemplo de persistencia en la batalla espiritual es el del apóstol Pablo. En 2 Corintios 1:7-10, Pablo habla de su guión en la carne, un sufrimiento persistente que repetidamente para que Dios lo apartara. Aunque Dios no responde de la manera en Pablo esperaba, le dijo, state mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo, en su persistencia, no se rinde ante su debilidad. En lugar de eso, acepta la respuesta de Dios y sigue adelante con fe, sabiendo que en su debilidad Dios estaba obrando con un poder mucho mayor. Esta es una lección crucial. La persistencia no siempre significa que obtendremos lo que queremos de inmediato, sino que en medio de la lucha podemos confiar en que Dios tiene un propósito divino incluso en nuestras pruebas. La persistencia también nos enseña a confiar en el tiempo de Dios. Muchas veces queremos soluciones rápidas, pero Dios tiene su propio reloj divino. La persistencia nos enseña a esperar en su tiempo, confiando en que Él no se demora en responder aunque pueda hacerlo. En Isaías 4:31 se nos recuerda que a los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, corren y no se cansan, caminarán y no se fatigarán. La espera no es una señal de impotencia, sino una oportunidad para que nuestra fe crezca y para que Dios obre en nosotros y a través de nosotros. En conclusión, la persistencia en la batalla espiritual es crucial para la victoria final. Al mantenernos firmes en nuestra fe, orando sin cesar y confiando en las promesas de Dios, podemos superar cualquier obstáculo que el enemigo intenta ponernos en el camino. La persistencia no solo nos fortalece, sino que nos posiciona para ver la mano de Dios obrando en nuestro favor. No importa cuán difícil sean las pruebas que enfrentamos, debemos continuar avanzando, sabiendo que al final, nuestra perseverancia en la fe será recompensada con una victoria poderosa en Cristo. La oración es una de las herramientas más poderosas que nos ha dado para transformar nuestras circunstancias y, de manera más profunda, alterar el curso de nuestros destinos. A menudo nos encontramos frente a desafíos que parecen imposibles de superar.
y las circunstancias que nos rodean pueden parecer inamovibles. Sin embargo, cuando activamos el poder de la oración, alineamos nuestras vidas con el propósito divino y permitimos que el Espíritu Santo obre de maneras que superan nuestras expectativas. La oración no solo tiene el poder de cambiar lo que vemos a nuestro alrededor, sino que también tiene la capacidad de redirigir nuestro futuro. Restaurar lo que se ha perdido y establecer un nuevo camino lleno de bendición. La oración en su esencia no es simplemente una petita decimo, algo que decimos, una herramienta de alineación espiritual. A través de la oración, nos sometemos a la voluntad de Dios y declaramos que Él es el Señor de nuestras vidas. Al hacerlo, nos abrimos a su intervención en nuestra situación, permitiendo que Él cambie lo que necesitamos cambiar. Esto no significa que todo lo que pedimos se nos dé de inmediato, ni que siempre veremos los resultados de manera instantánea. Pero la oración activa el poder divino, permite que Dios trabaje de maneras que no podemos ver con nuestros ojos físicos, pero que son eternas y inquebrantables. Un ejemplo claro de cómo la oración puede cambiar las circunstancias lo encontramos en el libro de Éxodo. Cuando los israelitas estaban atrapados entre el ejército de Faraón y el Mar Rojo, en ese momento Moisés ora a Dios, y fue a través de esa oración que Dios abrió el mar para que su pueblo pudiera cruzar en seco, lo que parece una situación sin salida, donde la muerte parece inminente, se transforma en una victoria sobrenatural. Dios utiliza la oración de Moisés no solo para liberar al pueblo, sino también para mostrar su poder y fidelidad. Este relato es un recordatorio de que cuando oramos podemos esperar que Dios haga lo imposible. La oración no solo tiene el poder de transformar circunstancias externas, sino que también cambia nuestros corazones y nos prepara para recibir la bendición que Dios tiene para nosotros. Muchas veces, nuestras circunstancias no cambian de inmediato porque algo en nuestro interior que Dios quiere purificar o transformar. La oración constante nos permite entrar en la presencia de Dios, donde somos refinados, restaurados y preparados para lo que viene. En el proceso de orar, somos fortalecidos en nuestra fe y capacidad para enfrentar los desafíos con una perspectiva que refleja la victoria de Cristo, incluso cuando las situaciones externas parecen de ser lo contrario. En Filipenses 4:6, Pablo nos instruye: no estéis afanosos por nada, sino sin conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardar vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Activamos el poder de la oración para cambiar no solo nuestras circunstancias, sino nuestra actitud frente a ellas. Al presentar nuestras peticiones a Dios en oración, Él nos da paz, una paz que nos permite afrontar las dificultades con serenidad, sin importar lo que suceda. Esa paz no depende de lo que está ocurriendo en nuestro alrededor, sino de la confianza en que Dios está en control y que obrar a su tiempo. Uno de los aspectos más poderosos de la oración es que nos permite tomar autoridad sobre nuestra vida y nuestras circunstancias. Jesús nos enseña en Mateo 8:18 que todo lo que es en la tierra ser atado en los cielos, y todo lo que desate es en la tierra ser desatado en los cielos. Este versículo nos muestra que tenemos autoridad en Cristo para cambiar nuestras circunstancias a través de la oración. Al orar, declaramos lo creemos que Dios quiere para nosotros, la sanidad, la provisión, la restauración y la liberación. A través de la oración, activamos esa autoridad y comenzamos a caminar en el poder que Dios nos ha dado, sabiendo que vuestras palabras, cuando están alineadas con su voluntad, tienen el poder de mover los cielos. Sin embargo, es importante comprender que la oración no es solo para cambiar lo que está a nuestro alrededor, sino también para cambiar nuestra visión de las circunstancias. Cuando oramos, nuestra perspectiva se alinea con la perspectiva de Dios. Esto es especialmente importante cuando enfrentamos momentos de prueba o incertidumbre. La oración tiene la capacidad de abrir nuestros ojos espirituales para que vemos lo que Dios está haciendo en nuestra vida,
incluso cuando no podemos verlo en lo natural. La oración nos da la claridad para entender que nuestras pruebas no son castigos, sino oportunidades para crecer en nuestra fe y ser testigos de la fidelidad de Dios. Tomemos el ejemplo de la vida de Daniel en el libro de Daniel. Cuando el rey Nabucodonosor tuvo un sueño que nadie podía interpretar, Daniel ora a Dios para recibir la revelación. Dios le responde, y Daniel no solo fue capaz de interpretar el sueño, sino que también fue promovido en el reino. A través de la oración, Daniel no solo cambió su situación inmediata, sino que también vio el cumplimiento de un propósito divino más grande. La oración de Daniel no solo cambia las circunstancias, sino que activa el propósito eterno de Dios para su vida. Además, la oración tiene un poder transformador en el ámbito de lo espiritual. En 2 Corintios 3:5, Pablo nos habla de las armas espirituales que tenemos para derribar fortalezas y deshacer todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. La oración constante activa estas armas permitiéndonos destruir las mentiras y los ataques del enemigo. Cuando oramos, no solo estamos pidiendo a Dios que actúe en nuestras vidas, sino que también estamos proclamando la verdad de Dios sobre nosotros y nuestras circunstancias. Esta proclamación tiene el poder de deshacer los planes del enemigo, restablecer el orden espiritual y abrir puertas que estaban cerradas. La oración constante también tiene el poder de cambiar no solo nuestro presente, sino nuestro futuro. A través de la oración, podemos activar los planes de Dios para nuestras vidas. Cuando oramos, alineamos nuestra voluntad con la de Dios, permitiendo que Él nos guíe y nos dirija hacia el propósito que tiene para nosotros. A menudo, las circunstancias no cambian de inmediato, pero al orar comenzamos a caminar en la dirección correcta, confiando en que al final veremos la manifestación de lo que hemos pedido. En conclusión, la oración tiene un poder increíble para cambiar nuestras circunstancias y destinos. A través de la oración, no solo solicitamos la intervención de Dios en nuestras vidas, sino que activamos el poder de su voluntad para transformar lo que parece inmovible. La oración nos da autoridad para declarar la victoria de Dios en nuestra vida, nos prepara para recibir las bendiciones que Él tiene para nosotros y nos alinea con su propósito eterno. Al orar, estamos participando en una obra espiritual que cambia no solo vemos en lo natural, sino también lo que es por venir. Como creyentes, debemos activar el poder de la oración, sabiendo que Dios escucha, responde y siempre acta en nuestro favor, para cambiar no solo nuestras circunstancias, sino también los destinos que Él ha trazado para nosotros. La alabanza y la gratitud son dos de los aspectos más poderosos en la vida de un creyente, especialmente cuando se trata de la batalla espiritual. A menudo cuando nos enfrentamos a desafíos, nuestro instinto natural puede ser centrarnos en los problemas, en la adversidad, o incluso en los miedos que nos invaden. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la verdadera victoria en la batalla espiritual no siempre proviene de luchar con nuestras propias fuerzas, sino de rendernos completamente a Dios a través de la alabanza y la gratitud. Cuando alabamos a Dios y damos gracias, no solo estamos reconociendo su grandeza y soberanía, sino que también estamos activando el poder de su presencia en nuestras vidas. La alabanza y la gratitud son armas espirituales que pueden transformar cualquier situación. Desde el principio, la Biblia resalta la importancia de la alabanza. En Salmo 104, el salmista nos instruye a entrar por las puertas de Dios con acción de gracias y alabarlo con alegría. La alabanza no solo es una expresión de adoración, sino una forma de conectar con la presencia de Dios y de recordar su poder y fidelidad. Cada vez que alabamos a Dios, estamos declarando que Él es digno de nuestra adoración, independientemente de lo que estemos viviendo. Esto tiene un impacto profundo en nuestra actitud y perspectiva. La alabanza cambia nuestro enfoque, alejándonos de lo que nos aqueja y centrándonos en lo que Dios puede hacer. De los aspectos poderosos de la alabanza es su capacidad para desatar el poder de Dios en nuestras vidas. En 2 Crónicas 26, 21, 22,
Si nos cuenta la historia del rey Joseph y el pueblo de Israel estaban siendo atacados por una coalición de ejércitos enemigos, y la situación parecía desesperada. Sin embargo, Josaphat instruyó al pueblo a ponerse de pie, a alabar a Dios y a cantar, sabiendo que la batalla no era suya, sino de Dios. Cuando comenzaron a alabar a Dios, el ser hizo que los ejércitos enemigos se destruyeran entre sí. Esta historia muestra cómo la alabanza tiene el poder de mover las fuerzas espirituales y transformar lo que parece una derrota segura en una victoria rotunda. Alabar a Dios en medio de la batalla no solo es un acto de fe, sino una activación del poder divino para intervenir en nuestro favor. La gratitud también desempeña un papel crucial en la batalla espiritual. En Filipenses 4:6-7, Pablo nos anima a presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias. La gratitud tiene el poder de transformar nuestras circunstancias porque nos ayuda a ver lo que tenemos en lugar de lo que nos falta. Cuando damos gracias a Dios por lo que ha hecho, estamos recordando su fidelidad y nos alineamos con su voluntad. La gratitud es una forma de reconocer que Dios está en control de todas las cosas, incluso cuando no entendemos todo lo que está sucediendo. Esta actitud de agradecimiento abre las puertas de nuestra vida para recibir más de su paz, supervisión y su poder. Es un acto de fe, un reconocimiento de que, incluso en medio de las dificultades, podemos confiar en que Dios está obrando a nuestro favor. La gratitud tiene el poder de liberar nuestra mente y nuestro corazón de la ansiedad y el temor. En lugar de centrarnos en lo que no tenemos o en las dificultades que enfrentamos, podemos enfocarnos en lo que Dios ya ha hecho por nosotros. La gratitud nos permite recordar las bendiciones pasadas y, por lo tanto, aumentar nuestra confianza en que Dios proveerá para nuestro futuro. En 1 Tesalonicenses 5:18, si nos instruye dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. No si nos pide que demos gracias por las dificultades, sino en medio de ellas. Al hacerlo, cambiamos nuestra perspectiva y nos alineamos con el corazón de Dios que siempre está trabajando para nuestro bien. El acto de alabar y agradecer a Dios no solo tiene un impacto interno, sino que también afecta el ámbito espiritual en nuestro alrededor. En el libro de Hechos encontramos una poderosa historia de cómo la alabanza puede liberar a las personas de las prisiones espirituales. Weiss 6:26, Pablo y Silas estaban encarcelados, pero en lugar de lamentarse, comenzaron a orar y a cantar himnos a Dios. De repente, hubo un terremoto que abrió las puertas de la prisión y liberó a todos los prisioneros. Este milagro no solo fue un resultado de la oración, sino también de la alabanza en medio de las circunstancias mismas difíciles. La alabanza y la gratitud son actos de fe que pueden liberar no solo nuestras propias vidas, sino también aquellos que nos rodean. La atmósfera que creamos a través de nuestra alabanza y gratitud tiene el poder de cambiar no solo nuestra situación personal, sino también el entorno en el que vivimos. La alabanza también nos ayuda a mantenernos enfocados en la verdad de Dios. En la batalla espiritual, el enemigo intenta cegarnos con mentiras y distracciones, haciéndonos olvidar las promesas de Dios. La alabanza actúa como una herramienta de recordatorio, manteniéndonos anclados en la verdad de que Dios es fiel y poderoso. En Salmo 34:1, David dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Al alabar constantemente a Dios, estamos declarando con nuestras palabras lo que creemos en nuestro corazón, que Él es digno de todo honor, que Él es soberano y que su poder no tiene límites. La alabanza, entonces, nos ayuda a resistir las mentiras del enemigo y a mantenernos firmes en la verdad de lo que Dios ha prometido. Una de las razones que la alabanza es tan poderosa en la batalla espiritual es que no solo es un acto de fe, sino un acto de obediencia. Dios nos manda a alabarlo en todo momento, especialmente cuando enfrentamos dificultades. Al obedecer este mandato, activamos una victoria espiritual porque estamos obedeciendo la palabra de Dios, confiando en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. La alabanza entonces
es una forma de rendirnos a la soberanía de Dios, de reconocer que no entendimos todo lo que sucede, él está en control. En conclusión, la alabanza y la gratitud son dos armas espirituales poderosas que debemos usar en nuestra batalla diaria. La alabanza nos permite alinearnos con el poder de Dios y mover su mano a nuestro favor. Mientras que la gratitud transforma nuestra perspectiva y nos ayuda a ver la fidelidad de Dios en cada situación. Al alabar y dar gracias, no solo cambiamos nuestra actitud, sino que también activamos el poder divino para cambiar nuestras circunstancias. Al enfrentar las batallas espirituales con un corazón lleno de alabanza y gratitud, declaramos que Dios es menos grande que cualquier dificultad, que su fidelidad nunca falla y que siempre, en todo momento, Él es digno de nuestra adoración.